FM, your preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the World News at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke. Alli. First, the headlines. Senate clarifies FCT's exclusion from state police plan. Nigerian airlines face existential crisis, Onyema warns. DR Congo Ebola outbreak claims lives of over 300 children. Russian missile strikes near Kyiv kill 3, injure others. And in the exciting world of sports, Man City agree deal to sign Marseille keeper Rulli. Those are the headlines, now the news in detail. The Senate has explained that the Federal Capital Territory was excluded from the proposed state police arrangement because it doesn't have a governor or a state house of assembly. According to the Senate, the FCT remains directly under the administration of the federal government. The chairman of the Senate Committee on Media and Publicity, Yemi Adaramodu, gave the explanation yesterday while speaking with newsmen amid questions over why the FCT was not included in the constitutional framework for the establishment of state police. Adaramodu noted that the administrative structure of the FCT was fundamentally different from that of the 36 states, noting that the territory is headed by a minister who operates under the Federal Executive Council. The clarification comes as the federal government moves to establish a new policing architecture following growing calls for the decentralization of policing and the constitutional backing of state police. Recall that the Chief of Staff to the President and Chairman of the Presidential Working Group on the National Policing Bill, Femi Gbajabiamila, disclosed after a meeting of the group at the Presidential Villa, Abuja, that President Bola Tinubu was expected to receive the draft Executive National Policing Bill on September 3 as part of efforts to overhaul the country's policing system. Airpeace Chairman Alan Onyema has warned that Nigeria's aviation industry is facing an existential crisis, saying several domestic airlines could collapse within the next 30 days without urgent government intervention. Onyema disclosed this on the sidelines of the launch of Pathways, Pilgrimage and Destiny, the biography of Medview Airline Chairman Munir Bankole. It revealed that the controversy over the remittance of the 5% ticket and cargo sales charge is not about airlines refusing to pay statutory charges, but the burden created by the current collection system. The Airpeace chairman called for constructive engagement between the government and airline operators to develop a more practical revenue collection model. He suggested introducing a fixed unit charge to eliminate disputes over which components of airfares should be subject to the levy.
Oyema maintained that airlines have consistently engaged with the Nigerian Civil Aviation Authority and the Federal Ministry of Aviation, insisting that the industry has no dispute with labor unions. He urged the federal government to act urgently to prevent further airline failures, noting that more than 50 Nigerian airlines have collapsed over the years, despite the success of their owners in other sectors. Counsel to the Osun State Government, Professor Mubarak Adegoke, SAN, revealed that no court order was served on the state government of First Bank alongside the directive restricting access to the state's statutory allocation account. Adegoke disclosed this while speaking during a televised interview amid the controversy surrounding the Economic and Financial Crimes Commission's restriction of the account. He noted that the law requires a court order to be issued and served particularly on the bank before such a restriction can be imposed. The senior advocate of Nigeria revealed that EFCC's letter to the bank was later forwarded to the Osun State government, but the bank confirmed that no court order was attached. Meanwhile, Adegoke acknowledged that the EFCC has legal powers to act on suspected financial offences, but argued that those powers must be exercised in line with provisions of the Money Laundering Prevention and Prohibition Act. United Nations Deputy Spokesperson Farhan Haq, citing reports from UNICEF, revealed that more than 300 children had died from Ebola since the latest outbreak began in the Democratic Republic of Congo. The outbreak, which is spreading rapidly across eastern DRC, has now recorded more than 4,000 cases and about 1,850 deaths. The outbreak is also disrupting access to essential healthcare, with the use of health services falling by more than 40% in some of the worst affected areas as fear of infection keeps people away. The situation has also placed pregnant women at greater risk, with the UN Population Fund reporting that maternal deaths in Ituri province have nearly doubled since the outbreak began. The World Health Organization disclosed that maternal deaths in the province have reached about 6 women each week from childbirth-related complications, while Ebola infection during pregnancy remains associated with an extremely high risk of fatal loss. Meanwhile, the WHO Technical Advisory Group on Vaccine Research has recommended a clinical trial in the DRC to assess the Averbal vaccine against the Budenbugyo virus. Averbal is currently the only licensed Ebola vaccine, and the WHO says it is working with partners to begin trial as soon as possible. A United States appeal court has upheld an order halting construction of President Donald Trump's proposed White House ballroom, setting the stage for another Supreme Court battle over the limits of presidential authority. The United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ruled that the massive White House renovation requires explicit approval from the Congress. The court, which had previously allowed construction to continue while considering the case, stayed its latest ruling for 2 weeks to give Trump time to seek intervention from the Supreme Court. Trump reacted angrily to the 2-1 ruling in a lengthy social media post describing the decision as politically motivated and unlawful. The Republican president vowed to immediately appeal to the Supreme Court, arguing that the project should be allowed to proceed. Local officials revealed that ballistic missiles struck east of Kyiv in the early hours of today, with residents reporting powerful explosions. The head of the regional military administration, Timo Kachinko, noted that 3 people were killed and another 3 injured. Falling missile debris damaged apartment buildings and vehicles, while fires broke out in several locations. Kyiv Mayor, Vitaly Klitschko disclosed that emergency crews were battling fires at a building and a fuel tank in the capital.
Ukraine's State Emergency Service also released images showing garages, a business premises, and a building engulfed in flames. The latest attacks come just days after Russian strikes across Ukraine killed at least 21 people. In the exciting world of sports, Manchester City have agreed to a 1.7 million euros deal to sign Argentina goalkeeper Geronimo Rulli from Marseille. The 34-year-old goalkeeper is returning to the Etihad Stadium, where he spent the 2016 to 2017 season without making a first-team appearance. Rulli has signed a 2-year contract with City and is expected to serve as backup to first-choice goalkeeper Gianluigi Donnarumma. His previous clubs include Real Sociedad, Montpellier and Ajax. Rulli joins Manchester City as a replacement for England goalkeeper James Trafford, who moved to Leeds earlier this week in a deal that could eventually be worth up to 45 million euros. And that's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. The Senate has explained that the Federal Capital Territory was excluded from the proposed state police arrangement because it doesn't have a governor or a state house of assembly. Airpace Chairman Allen Oyema has warned that Nigeria's aviation industry is facing an existential crisis, saying several domestic airlines could collapse within the next 30 days without urgent government intervention. United Nations Deputy Spokesperson Farhan Haq, citing reports from UNICEF, revealed that more than 300 children has died from Ebola since the latest outbreak began in the Democratic Republic of Congo. Local officials revealed that ballistic missiles struck east of Kyiv in the early hours of today, with residents reporting powerful explosions. And in the exciting world of sports, Manchester City agreed to a 1.7 million euros deal to sign Argentina goalkeeper Geronimo Rulli from Marseille. The bulletin was compiled and edited by Oyeolorun Adegoke. Stay connected with us on all social media platforms at Wales Radio 893. Like our Facebook page at Wales Radio 893 FM fan page. And you can listen live via our website on www.walesradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wales Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Alli. Thank you for listening. God bless you. Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM. Níbẹ̀ gangan lẹ́wà. Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dà kìrìkìrì tí wọ́n ń pọn yìí? West Radio 89.3 FM. Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ káàsán o, àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé sétí gbọ́ yín láti ìkànnì kànga Àgbọ̀nmọ̀gbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Oyeolorun Adegoke ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí bí olú ilé wa FCT bí kò ṣe sí nínú ètò ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Àwọn iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti ń kojú dògbẹ̀dògbẹ̀ ìparun. Oyema òun ló ṣe èkìlọ̀. Ìbújáde àrùn Ebola lórílẹ̀-èdè Congo ni wọ́n kò ti gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn ọmọdé tó lé ní 300 níye. Ìkọlù àdó olóró inú afẹ́fẹ́ mísáìlì ti ìlú Russia ó ba Kyiv ó sì gbẹ̀mí lẹ́nu ènìyàn 3 bẹ́ẹ̀ ló ṣe ìpalára fún àwọn mìíràn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man City
ó gbà láti gbé aṣọ́lé ikọ̀ Marcel ẹni tí í ṣe Rúlì. Ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí bí olú ilé wa FCT kò ṣe sí nínú àbá ètò ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ nítorí wípé kò sí gómìnà níbẹ̀ tàbí ilé asòfin ìpínlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ilé asòfin àgbà ti ṣe wá fìlédè, olú ilé wa FCT ó wà lábẹ́ àkóso ìjọba àpapọ̀ ní tààràtààrà. Alága ìgbìmọ̀ ilé asòfin lórí ìgbéròyìn jáde Yẹmí Adaramodu ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà lánàá òde yìí ní àkókò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdí tí kò sì sí FCT nínú àlàkalẹ̀ òfin tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Adaramodu wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí ètò FCT léyìí tó yàtọ̀ sí tàwọn ìpínlẹ̀ 36 pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ wípé mínísítà òun ló ń darí agbègbè náà lẹ́ni tó jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ àṣẹ ìjọba àpapọ̀. Àlàyé ọ̀hún ló wáyé bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ fún ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, ẹ rántí wípé olórí òṣìṣẹ́ ààrẹ yún Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ó ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé eléyìí tó ṣe pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà ìjọba àpapọ̀ nílùú Àbújá wípé ìwé àṣẹ àbá òfin ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ yóò tẹ ààrẹ Bọ́lá Tinubu lọ́wọ́ nínú ọjọ́ 3 oṣù kẹsàn-án gẹ́gẹ́ bí ìlara akitiyan eléyìí tí ń lọ lọ́wọ́ lórí ètò tó ní í ṣe pẹ̀lú ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí. Iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú Air Peace alága wọn Allen Oyema ló ti ṣe ìkìlọ̀ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí ìdojúkọ ìparun àwọn iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú abẹ́lé àti ohun tí wọ́n ń kojú fún wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ náà ló ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé wọn ò jẹ́ gbígbé tìpa láàrin 30 ọjọ́ bíjọba kò bá tètè dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Oyema ṣàlàyé ọ̀rọ̀ níbi ètò òṣìṣẹ́ lójú ìwé ìgbésí ayé ẹni tó jẹ́ ti alága iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú Munir Bankole. Níbẹ̀ wọn ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí àwọn owó kan bíi ìdá 5 lórí owó ìwé tí wọ́n ń já fún àwọn tó fẹ́ rìnrìn àjò tó ń ti àwọn owó mìíràn. Ó sọ̀rọ̀ lórí bí ìgbésẹ̀ ọ̀hún bó ti ṣe da ẹrù wúwo sílẹ̀ fún àwọn iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú. Ó wá pè fún ìdásí ìjọba láti ṣàgbékalẹ̀ ìlànà eléyìí tó yẹ tí ó sì dára láti fi yanjú àwọn ìṣòro tó wà lórí àwọn owó òdíyelé tí wọ́n ń san. Oyema tún tọ́ka sí wípé àwọn iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ipò eléyìí tí ò bójúmu tó fi mọ́ bí wọ́n ti ṣe ń yáwó láti lè ṣiṣẹ́ ohun amáyédẹrùn eléyìí tí ò tó fi mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó eléyìí tí wọ́n ń san tí wọ́n fi ń dìkan. Oyema wá rọ ìjọba àpapọ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ lójú ẹsẹ̀ láti lè fi dènà mọ́ ìjákulẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú pẹ̀lú ìtọ́kasí rẹ̀ lórí wípé iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú tó ju 50 níye lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ní wọ́n ti gbé iléeṣẹ́ wọn ti pa pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe ń ṣàṣeyọrí láwọn ẹ̀ka tibòmíràn. Agbẹjọ́rò ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n Mubarak Adékìlẹ̀kùn tó tẹ agbẹjọ́rò àgbà orílẹ̀-èdè yìí wọn ló ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí wípé kò sí ìwé àṣẹ ilé ẹjọ́ kankan eléyìí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ilé ìfowópamọ́ First Bank lórí àṣẹ dídènà mọ́ àsùnwọ̀n owó ìpínlẹ̀ náà. Adékìlẹ̀kùn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà lánàá òde yìí ní àkókò tí ń sọ̀rọ̀ lórí móhùnmáwòrán Channels láàrin ohun tí ń jà rìnrìn lórí bí àjọ tí ń gbógun ti ìwà àjẹbánu àti ìdíbàjẹ́ yún àjọ EFCC bí wọ́n ṣe gbégi dínà àsùnwọ̀n náà. Ó wá tọ́ka sí wípé òfin orílẹ̀-èdè yìí ó béèrè fún ìwé àṣẹ ilé ẹjọ́ kó tó di wípé irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò wáyé. Agbẹjọ́rò àgbà ọ̀hún tó fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé àkọránṣẹ́ látọ̀dọ̀ àjọ EFCC sí ilé ìfowópamọ́ ọ̀hún ó ní wọ́n fi ránṣẹ́ sí ìjọba ìpínlẹ̀ náà ṣùgbọ́n kò sí ìwé àṣẹ ilé ẹjọ́ níbẹ̀ o. Adélakùn wá fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àjọ EFCC ní agbára láti gbé ìgbésẹ̀ lórí àwọn tí wọ́n bá fura sí àbí wọ́n kẹ́fìn pé wọ́n rúfin tó rọ̀ mọ́ ìṣúná. Ó jiyàn wípé agbára ọ̀hún ó ló yẹ kí wọ́n lò ní ìtọ̀nà pẹ̀lú ìwé òfin tó dènà mọ́ lílu owó ìlú ní pọ́npọ́. Igbákejì alukoro àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé Farhan Haq ló ti tọ́ka sí àkójọpọ̀ ìròyìn àjọ UNICEF tó ṣàfihàn wípé àwọn ọmọdé tó ju 300 níye lọ ó ní wọ́n ti jọ́lọ̀ nípè tí wọ́n jáde láyé ní orílẹ̀-èdè Congo láti ìgbà tí àrùn Ebola ti bú jáde nílùú ọ̀hún. Ìbújáde àrùn ọ̀hún tó ń tàn ká jákèjádò apá ìlà oòrùn ìlú Congo ó ní wọ́n ti ṣàkọsílẹ̀ àwọn tó lùgbàdì rẹ̀ tó ti lé ní 4,000 tó fi mọ́ àwọn bíi 1,650 níye tó jẹ́ pé wọ́n ti jáde láyé.
ìbújáde ọ̀run ọ̀hún ó tún ṣe ìdílọ́wọ́ fún àǹfààní sí ètò ìtọ́jú ìlera tó ń ti bí ìṣẹ̀lẹ̀ náà bó ti ṣe fi ọ̀pọ̀ àwọn aláboyún sínú ewu alágbára àti bí ìròyìn ti ṣe gbé ikú àwọn ìyálọ́mọ ní agbègbè Ìtúrì. Àjọ tó wá ń rí sí ọ̀rọ̀ ìlera lágbàáyé WHO àwọn náà ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí ikú ìyálọ́mọ tó ti tó bí àwọn obìnrin 6 ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ tí wọ́n ń jáde láyé ní àkókò ìbímọ látàrí lílo àrùn ọ̀hún. Àjọ WHO wọ́n fọ̀rọ̀ léde lórí abẹ́rẹ́ àjẹsára Evbo eléyìí tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún àwọn ènìyàn náà. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti pàṣẹ fún ìdádúró àbá gbọ̀ngàn ìṣayẹyẹ ńlá nínú iléeṣẹ́ ààrẹ ti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yan Ilé Funfun èyí tí ààrẹ Donald Trump ń kọ́ tó ṣètò ìgbésẹ̀ láti lè tẹ̀wájú nínú ìjà rẹ̀ nílé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórí gbèdéke àṣẹ tí ìjọba àpapọ̀ ní. Ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ọ̀hún tó jẹ́ ti DC ló pàṣẹ wípé àtúnṣe Ilé Funfun ọ̀hún ó nílò ìbuwọ́lù àwọn aṣòfin. Ilé-ẹjọ́ ọ̀hún ni wọ́n ti kọ́kọ́ fààyè gba ìtẹ̀síwájú láti kọ́ gbọ̀ngàn náà nígbà tí wọ́n ń ṣàgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Trump ti wá fèsì ìbínú sí ìdájọ́ tó wáyé lójú òpó ayélujára rẹ̀ níbi tí ó ti pé ìpinnu náà ó pè ní ìgbésẹ̀ òṣèlú eléyìí tí ó pé kò ṣàfihàn òfin. Ààrẹ ẹgbẹ́ Republicans ọ̀hún ló ti wá ṣèlérí láti gbé ẹjọ́ náà lọ sí iwájú ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ láti lè jẹ́ kí wọ́n fààyè gba iṣẹ́ àkànṣe náà kó lè bá a tẹ̀ sọ́wọ́ wájú. Àwọn aláṣẹ abẹ́lé fi ọ̀rọ̀ léde lórí bí ìkọlù àdó olóró inú afẹ́fẹ́ bó ti ṣe ba apá ìlà oòrùn ìlú Kyiv ní kùtùkùtù òní pẹ̀lú báwọn ará ìlú bọ́n ti ṣe ń ròyìn ìbúgbàmù alágbára. Olórí alákòóso àwọn ọmọ ológun ẹkùn ọ̀hún Tymoshenko ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí bí ènìyàn 3 bí wọ́n ti ṣe jáde láyé tí àwọn 3 mìíràn sì farapa pẹ̀lú àwọn ilé eléyìí tí wọ́n yarulẹ̀ tó ń ti ọkọ̀ tó bàjẹ́ àti iná tó ṣẹyọ láwọn agbègbè mìíràn. Olórí ìlú Kyiv Vitali Klitschko òun náà sọ̀rọ̀ lórí báwọn ikọ̀ elése pàjáwìrì bí wọ́n ti ṣe ń gbìyànjú láti pa àwọn iná tó ṣẹyọ láwọn ilé àti lára ọkọ̀ epo tó wà ní olú ìlú náà. Ikọ̀ elése pàjáwìrì ìlú Ukraine wọ́n ṣàfihàn àwọn àwòrán ìbàjẹ́ ibùdó ìgbọ́kọ̀sí agbègbè ìṣòwò tó ń ti àwọn ilégbèé tí wọ́n múná. Ìkọlù ọ̀tún ọ̀hún ló wáyé láìpẹ́ lẹ́yìn tí ìkọlù Russia gbẹ̀mí àwọn ènìyàn 21 ní tìbútòrò ìlú Ukraine. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City ti gbà sí àdéhùn mílíọ̀nù £1.7 láti fi gbé aṣọ́lé ikọ̀ Argentina Geronimo Rulli láti inú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Marseille. Ẹni ọdún 24 ọ̀hún ló padà sí gbọ̀ngàn Etihad níbi tó ti lò sáà rẹ̀ lọ́dún 2016 sọ́dún 2017 láì farahàn lórí pápá. Rulli buwọ́lu àdéhùn ọlọ́dún 2 pẹ̀lú ikọ̀ City níbi tí wọ́n ti ń retí kó ṣèrànwọ́ fún aṣọ́lé àkọ́kọ́ Gianluigi Donnarumma. Lára àwọn ikọ̀ tó ti kọ́kọ́ lọ tẹ́lẹ̀ ní Real Sociedad, Montpellier àti Ajax. Rulli darapọ̀ mọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù City gẹ́gẹ́ bí arọ́pò fún aṣọ́lé England ẹni tí í ṣe James Trafford ẹni tó ti gbéra lọ sínú ọkọ̀ Lead pẹ̀lú ìdúnàdúrà owó eléyìí tó tó mílíọ̀nù £55. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí bí olú ìlú ilẹ̀ wa FCT bí wọn ò ṣe sí nínú ètò ààbò ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ nítorí pé kò sí gómìnà níbẹ̀ tàbí ilé asòfin ìpínlẹ̀. Alága iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú Air Peace Allen Onyema ó ṣe ìkìlọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú Nàìjíríà ń dojú kọ wàhálà ìparun pẹ̀lú àlàyé rẹ̀ lórí bí ó ṣe ṣeé ṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú abẹ́lé jẹ́ gbígbé tìpa láàrin 30 ọjọ́ bí ìjọba kò bá tètè dá sí ọ̀rọ̀ wọn. Igbákejì agbẹnusọ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé Farhan Haq ó tọ́ka sí àkójọpọ̀ ìròyìn àjọ UNICEF eléyìí tó ṣàfihàn wípé àwọn ọmọdé tó lé ní 300 níye ó ní wọ́n ti jáde láyé láti ìgbà tí àjàkálẹ̀ àrùn Ebola ti bẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Congo. Àwọn aláṣẹ abẹ́lé ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ lórí ìkọlù àdó olóró inú afẹ́fẹ́ mísáìlì tó ba apá ìlà oòrùn ìlú Kyiv ní kùtùkùtù òní pẹ̀lú báwọn ará ìlú bọ́n ti ṣe fìròyìn ìbúgbàmù alágbára léde.
Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man City ti gbà sí ìdúnadúrà láti gbé aṣọ́lé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Argentina Geronimo Rulli ní £1.7 million láti inú ikọ̀ Marseille. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní. Àkójọpọ̀ àtúntò àti kíkà ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Oyeolorun Adegoke. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 bákan náà lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com fún ìròyìn tó bá ṣojú yín ẹ kàn sínú kúlò ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kú ìkàlẹ̀.